waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kube yilona loyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakathi angabhubhi abe nokuphila okuphakathi. Now qala lapho ke bathandayo ngamagama number 1 uNkulunkulu, then number 2 sibheka umuntu ukuphi, wadalwa umuntu eperfect, wadalwa umuntu engenasono, wadalwa umuntu nekosifi kuye, mara umuntu wawela esonweni ngokuthi alalele uSathane. Okay, naku-doctrine siyayenza i-doctrine of Satan ne-doctrine of demonology, i-doctrine yamadimoni ukuthi ayini nemthola bathangana khona abanye abazohala bathi semfundo eBible school. So all those things, but manje in short i-doctrine ithi uNkulunkulu ungumdali, thina sinabantu bakhe, sawela esonweni wathumela uJesu wazosihlenga kuJesu, manje sehlengiwe sibantwana baNkulunkulu. Then we will go to the doctrine of the church. Ibandla lifundisana lifundisa loyo engikushaya khona manje. Then kuyogcina lemuva ngani nge-doctrine of eschatology, lapha sifuna khona ngey'nsuku zokugcina ngokuphela kwalo mhlaba. Hallelujah. Ukuphela kwalo mhlaba. Lapha iBhayibheli lapho uPetru ekhuluma khona ukuthi-ke uNkulunkulu lo mhlaba uzosonga njengengubo awudlulise, bese kuvela a new heaven and a new earth. Lapho there is no more COVID, no more TB, no more HIV/AIDS. Zindlu zethu leso sikhathi zobe zinama-butler proof ngoba there's no more thief, no more sigebengu. Uma ngabe nje besadrive imoto ngaleso sikhathi uzoyimisela ngaphandle ungayikhiyi noma uyimisela lapha emall ungayikhiyi ngoba sekho isigebengu esayitshontsha la siyakhona. Ithemba lethu lilapha, asikholelwa ukufa bazalwane, sikholelwa ukuphila. And we thank God for one thing, ukuthi sisaphila emhlabeni umusa wakhe wavela, umusa wakhe wabonakala nakithi. La into abaleka kakhulu lapho yini lo musa, uma ubonakala sawamkela senziwa abantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. So I mean ethi ngiyasho ukuthi bazalwane ningabi la enkonzweni just because nisenkonzweni. No, ningabi la enkonzweni ngoba mhlambe senibona iCovid manje nithi-ke mangifa kube khona umfundisi ongcwabayo, noma ungenamfundisi, noma ungayi enkonzweni, noma ungamkhozi uJesu, bawufa ukhona uzongcwaba. Hallelujah. Khona ke msizayo. So manje uyancenga nje ngizawuphila mangicimeza ngiyobekwa ubala. Mawungicimeza ukhona nobaba loya ophuzayo ongamazi noJesu ozasukuma kuJohn 14 is your zenu osakatase uyini wale yakho indaba enkulu yokuza kwethu enkonzweni sokwazi uNkulunkulu ukumkhonza, simbonge, simdumise ngalento asenzela yona wokuthi asindise. So lokho kuma-doctrine sesiyafunda ukuthi uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu wenzani, ngoba bathandayo i-doctrine ebandleni likaNkulunkulu ngabe mhlawumbe azange ibe khona. But unfortunately kwaba khona abantu abafundisa izinto eziphambene noNkulunkulu. Abantu lento kuthiwa umuntu bazalwane, cela ukuthi lo magama wanote lento okuthiwa umuntu ithi
ijule kade. Umuntu lo odalwe uNkulunkulu uye obhale incwadi ezingaka namhlanje othi uNkulunkulu akekho. Now the question is, uma uNkulunkulu akekho, where do you come from? Uzothi ngibuye emfeneni. Alright, sibale imfene sibale imfene sibale imfene until siye kumfene yokuqala. Le mfene, the first monkey, yona idalo bani. Then bese loya uthi or the first monkey ayidala ngomuntu kwaba khona iscell angazithini ngesizulu, and then low cell improve yase iba imfene. Mara low cell ke manje improve ibe imfene. Iyayidala bani. iBhayibheli lithi akukho okudaliweyo okungazange kudalwe nguNkulunkulu, noma kuncwadi yabaseKolose, noma idalwe nguJesu. uNkulunkulu wayedala ngoJesu. Ayithi Genesis 1:1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Angithi batheni ngayo. And then again verse number 3 uNkulunkulu wathi. Now uNkulunkulu uma ethi wakhuluma izwi. uJohn chapter 1 verse 1 uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye kuNkulunkulu. So magama uNkulunkulu langakhuluma, uJesu was the one doing. Hallelujah. Umangcwele wayekhona. Wayethi umangcwele wayekade ethi hovering ehamba ngaphezu kwale situation yomhlaba. Sayilungisa leyo ngilila masukulu. So you cannot say into yamane yavele. Azange manivele yadala. Sisine walo namhlanje ninkinga namhlanje ukuthi ipukani yedala ubani. I've got a problem. But the way ngazi ngayo uNkulunkulu angeke adale ipukani isigulisi asana. Noma sakhula singabafana kuthiwa uNkulunkulu wadala inyosi, uSathane wadala impukani. Now we cannot be sure about Satan being able to create. Surah Nkosi, verse number 14. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Let us kuluma ngenye impartation. Alena uTimotheo wayekade ordainwa. Sizwe la kule verse ukuthi i-eldership, ama-elders abeke izandla phezu kukaTimotheo as they were praying over him. Nengizobathanda ngayo. Ngesikhathi bekhuleka over him, uNkulunkulu wareleasa izipho noma isipho unto Timothy. And Paul knows that. When we were praying for you, siku ordaina, siku release into ministry, something was deposited in you. Lalela ke Timothy, ungadebeseli lo, don't neglect. So magama, joba samatela kaNkulunkulu sinje, bakhona abazalwane, sonke futhi kunento kaNkulunkulu ebuwe.
So the key word lapho ithini, the key word ithi ungayidebeseli. Ungayidebeseli. Ukudebesela is to neglect. Ukuneglect ukuthi angifundise ngale bhodlela. Le bhodlela leli uthola ukuthi ibhodlela lenziwe ngegold. Le bhodlela very expensive. Bangiphe lona. Ngalithatha le bhodlela ngalibeka kahle lapha ekhaya ku-display. Alinakelela. Mangifika i-display mangifika kulo ngiyashinisa. Always ngiyashinisa. But as time goes and salishinisa manje sengiyaliyeka. Seli-accumulator i-dust. Noma bathanyela njani nandaba liyangcola. Amagama I am neglecting it. Ngiyalidebesela njengale nyanga kuthiwa yathi ihamba yadobha ngelitshe yathola ilitshe elikhazimulayo elihle yalithatha lelitshe yalifaka esikhwameni sayo yahamba yaphila isikhathi eside ngelilanga yathi ithi imicheke lesikhwama sayo yakhipha lelitshe selimnyama hlani nale mithi yakhe selimnyama selinjani wathi ahman lento le ngayidobha yinhle mara seyadina manje walithatha walilahla kanti akazi ukuthi wayedobhe i-diamond ebekade izomenza abe rich walilahla ngoba ulidebesele nangizabathandayo. So don't neglect the gift that is in you. Kunkulunkulu khona into ayibekile phambi kwakho ungahaleli abaphambili abahlabelelayo bese ukuthi mara mina bazangikhetha nini. No. Veza esakho isipho. Mangabe usehlabelele khuluma nomholi wakho ukuthi ke nami mara yazi nami. Amen. Mangabe khona any other gift onayo obona ngathi la enkozweni hata abayinakanga abazi ukuthi khona iza kufundisa fundisa bani mina yazi khona lento fundisa nto okay yabona fundisa naye uholwa nguNkulunkulu abayimthembe uholwa nguNkulunkulu. So manje kunokuthi sikhalabhane bathangayo sipushane senzele ngoba unyoyeza no iyazenza njalo. Spend time with God in prayer. Mbuzo uNkulunkulu even today afternoon evening uthi baba ubeke sipho bani kimi ofisa ngikudumise ngaso na. And uNkulunkulu wathi angakwambula lokho. Mhlambe is something engekhona enkonzweni noma abangayibonela enkonzweni. Then you talk to umfundisi. Then umfundisi uyabona ukuthi yazi vele khona isikhala salento. And then ke iyaqala lento iyasebenza. Ngoba at the end of the day bathanda kahle zonke izipho esinazo uNkulunkulu asinike zona zonke esinazo ezani ezokuthi zakhe ibandla. Asiye sakho sokuboasta mina ngahlabelele I'm committed yes. Ukuthi la square ko. Akona umfo wayeshabelela lapha, shabelela. Saka. Shabelela. Alove inkonzweni. Singabi nomuntu oshabelela. Athi nakahambe etawuni ehlangana nomzali wakhe. And lento yenzeka ngelanga ngeRoma ngoba njengoba wayengekho ngahle ukushumayela mina
wehla uNkulunkulu and wakhona usisi lapha enkonzweni ogulayo sakhulekela yena uNkulunkulu ehlile washaya one savala inkonzo sayemakhaya manje angita hlangana nomzalwane bekunjani enkonzweni bathi yey uluzi uNkulunkulu wehlile ekahamba nakamfundisi makamera wonke uNkulunkulu was down wathi hey uNkulunkulu wathi manje kanjani ngoba mina amatamba mangabathandikayo mangabe ngifuna ufakazi wabulibisa ngifakazi. How can I ngisibeke kulo position yokuthi uNkulunkulu angenza kanjani ngingekho? No bazalwa. Fanele thina sikhumbule ukuthi lokho besibehlabelela khona manje la elithi siyakhothama phambi kwakho siyasithoba phambi kwakho sithula imiqhele yethu phambi kwakho. Fanele ukuthi sibambe leyo attitude yokuthi inkosi yoba sikukhonza thina wena sebenza ngathi the way you want. Mara hayi ukuthi hayi uNkulunkulu noma ungekho we can do it. We can never do it. So what do? We do not neglect the gift. I mean, but then nonke liyazi ukuthi mina nginguthisha. Mara if I can tell you the truth, nginguthisha ngoba uNkulunkulu engigcobile ukuthi ngifundise. Mina ngedwa akwazi. And mhlawumbe abanye futhi zobamangaza. Uma ngithi kini when I prepare. When I prepare myself for the teaching, ngiyathandaza kudirect kaNkulunkulu, kurekela amavesi, kurekele into. But as I drive, ngiphume ekhaya, ngihamba ngedwa ke uma ngiyinkosini. Uma inkosi nayo ngihamba yedwa. Hallelujah. Sometimes ngihamba nalabazukulu bami or ngihamba nendodakazi yami or two of them. Ngihlala eback seat. Quiet. I'm praying. That time ngisuke ekhaya ngifike inkonzweni ukuthi baba ngiyacela yambula izwi lakho nabo konke ngizokhuluma ngoba umlomo wami ngoba izindlela zabazalwane banike understanding yezwi lakho. It's a prayer of every Sunday. I've been teaching for more than 30 years. The day you turn around to put down is the end. You don't neglect the gift. You don't neglect the gift. Hallelujah. Hallelujah. Corona is not only corona, it's not here forever, it's not here to stay. The corona.